ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹನಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್, I'll be narrating a story called Poor Son, Rich Son. Next, in the backdrop of this story, I'll be explaining why we must study financial management and what are those three decisions that are considered as the foundation, the base of financial management. And at the end, I'll be discussing about whether we can take this decision as the way we want by considering a movie as a reference. So, without wasting much of our time, let's move towards our story, Poor Son, Rich Son. Long, long ago, in a prosperous land called Karunadu, there was a mother and her son living happily and peacefully. As the time moved slowly and steadily, the son completed his education, and the naughty and the cute son transformed to be a responsible gentleman 28 years down the line. Then the son married to a beautiful lady, and the son, along with his wife and mother, were living happily for a while. One day, when the son was working in his office, he gets a call from his close friend who invited the son for his wedding and also reminded him about the money lent during the son's wedding time. The son's mood started to change. The poor son was worried, tensed and caught off guarded after his friend's call. The images of money started to torment his mind. He speaks to himself, "Oh God, how can I arrange the money? God, please help me." Suddenly, the poor son remembered about the negligible amount of money that he used to save in the past. The poor son realizes the money is not at all enough. The poor son had to ask his mother and his wife for the help. They offered him whatever he needs. The person realizes his mistake, and then he keeps all the money in a briefcase and steps towards his friend's house with a happy face. In the first part of our story, Poor Son, Rich Son, what we have seen is when he was working in his office, he gets a call from his best friend. So he invites him for his wedding and also reminds the person about the money which he has given to him during his wedding time. So the person totally gets surprised and shocked and worried and tensed, right? Because he has totally forgotten the money lent by his friend during his wedding time. Then what he does? He looks for the money. Suddenly he remembers about his savings, and then when he counts that money, he realizes that is not at all enough, and then without any choice he had to ask his mother and his wife, and somehow he could arrange the funds, and then he goes and visits his friend. So this is what we have seen. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪುವರ್ ಸನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, he has to know at least something about financial management. So what exactly financial management is? Before going to the meaning of financial management, if you have seen the term, we know the word financial management is comprised of two words, financial and management. So if we separate these words, if we break these two words, then we will get financial and management. If we study these two words in detail, we will get to know what exactly financial management is. So if I take the first word, financial,
When I say financial, you remember about finance, right? So if I ask you to close your eyes and then think about the term finance, what exactly comes to your mind? Open your eyes and you will see something above my head, which is money. So when I asked you to close your eyes and imagine about finance, most of you have thought about money. Finance. Money is equal to finance. So we want to know about financial, right? And what is financial? So anything that is related to money or anything is connected to money can be termed as financial. So our first word financial means anything which is related to finance or money. Then what exactly our second word management is? Being a commerce and management students, we know what exactly management is all about. When we say management, management is planning, organizing, directing, coordinating and controlling certain aspects with the objective of the company. Financial is anything related to money and management is planning, organizing, directing, coordinating and controlling certain aspects by considering the company's objective. Now if I combine these two meanings together, we can say financial management is planning, organizing, directing, coordinating, controlling the aspects of finance by considering the objective of the company. So this is, in a narrow sense, we can say financial management. Now it is clear to us what exactly financial management is. Next question is, who exactly needs to study financial management? Whether everybody should study financial management. We know financial management is something connected to money. So whoever uses money, they have to learn at least the base or basics of financial management. Now who uses money? We individuals, we use money. Government uses money. Company uses money. Schools and colleges for administration purpose, they use money. Everybody use money. The story which we have portrayed in the first part about poor son is a clear indication what happens to an individual if he does not manages his funds properly. Now what could happen if the company, the big corporate houses and the government do not manage their funds effectively? What happens is they become breaking news in print media. When we speak about an example for financial management, the first thing that comes into our mind is 2008's global financial crisis. ಸೊ ಆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಬಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೇಮನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಫ್ಯಾನಿ ಮೇ, ಫ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲೈಸ್ ಡೆಟ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳು. ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸತ್ಯಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಮಲಿಂಗರಾಜು ಅವರ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನಿಂದ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರದೇ
ಆದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SBIನ ಕೇಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೀಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮನಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. To avoid all these adversaries, we all must need to have a basic knowledge about financial management, because knowledge is power. There are 3 decisions that are considered as the foundation, the very foundation of financial management. So before discussing about the base of financial management, let us continue our story, Poor Son, Rich Son, Part 2. After facing all sort of difficulties due to his poor money management, the poor son started to make his every financial move cautiously. A year later, the family is blessed with twin baby angels. They lived happily for few years with their angels. All of a sudden, the prosperous country where they were living was hit with the pandemic. The pandemic was such that it forces all the humans to maintain physical distance all the time and made them to live in a closed environment. The poor son used to go to his work in a public transport. This was not an option after the pandemic. So he decided to buy a car. One fine day, the poor son put forwarded this matter in front of his family. The family was happy to hear this. The mother asked, "Dear son, how will you arrange for the money?" The son replies, "Oh mother, I have my savings and I will use that, and then a vehicle loan will make for me. I have already spoken about this with my manager." The mother tells, "Son, I have some money. I will give that to you." Along with the mother, his wife also gave him some amount of money. The mother and the wife were happy for their lad, since this time he planned and managed his requirement very well. With this, the poor son became the rich son. With all these financial arrangements, the rich son went to buy a car for himself. A car for his family. Because a car doesn't belong to an individual, it belongs to the entire family. Finally, the story ended on a good note. We called the individual, the son, as poor son and rich son. It's not because of he had money or he has purchased car. Mainly because initially he struggled to manage his funds. That's why he was called poor son, because of his poor knowledge about finance. And later on he could manage its fund very well. So that's why he was called as rich son. Now let us come to our 3 decisions which are considered as the base or foundation of financial management. So these decisions we can relate to the decision that are taken by the poor son in the second part of the story. What poor son does, he takes a decision to purchase the car. So he is purchasing a car, nothing but he is putting his money in the car, he is investing in the car. That is an investment decision. To invest in the car, how does he arranges for the money? He uses his money. Then mother was ready to provide him some money. At the same time, wife also agreed to provide him some money, and he has already spoken to his bank manager
for vehicle loan arrangement. In this 4 ways he could able to fund for his investment. So that's a financing decision he has taken. Similarly, companies also takes these decisions. The 3 decisions that are considered as the base of financial management are investment decision, financing decision and dividend policy decision. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯ ಹೀರೋ ಪರ್ಸನ್ ಅವನ ಕೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅ ಕಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಆ ಅಸೆಟ್ಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಅವನಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅ ಕಾರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಅಸೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯ ಹೀರೋ ಪರ್ಸನ್ ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಂತಹ ಡಿಸಿಷನಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ 2 ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯಿತು. 3ನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯ ಹೀರೋ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ the 3 characters of the story to certain shades ಅಥವಾ certain sources of funds of the company. So I will say hero person is like retained earnings. Next is mother is like equity share, wife is like preference share, and then how he purchases a car, he uses a vehicle loan, right? Vehicle loan is like long term debt. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾರ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದು ಅವರದ್ದೇ ಹಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಹಣ ತಗೊಂಡದ್ದು? ಮದರಿಂದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ವೈಫಿನ ಹಣವನ್ನು ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಂದರೆ ಈ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್, ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಯಾವ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾರ್, ಆ ಕಾರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನದನ್ನು ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್, ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ. ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎನಿ ಹೌ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅವನು ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಮತ್ತು
ಮದರ್ ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅವನು ವೈಫಿಗೆ ಮತ್ತು ಮದರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ 3 ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 4 ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆನಂತರ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆನಂತರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 4 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಡಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ 4 ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. The intention and the outcome of the decision is also very important under financial management. When we speak about financial management, we generally discuss the 2 objectives of financial management, that is profit maximization and wealth maximization. I would say profit maximization is like the Ballala Deva and the wealth maximization is like Bahubali. Why? Let us see. That's one good movie clipping that we have to implement in our life, where we have to show empathy towards others and care towards less privileged one. Now, why did I brought that clipping in the context of profit maximization? Is profit maximization objective of financial management, it focuses on increasing the profit. It is exactly similar to Ballala Deva's approach in reaching his goal. Bahubali ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಳ ದೇವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯ ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯ ರಾಜನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ರಾಜಮಾತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಲಕೇಯನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯ ರಾಜನಾಗಿ ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಾಜಮಾತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಾಲಕೇಯನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯ ರಾಜನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವನ ರಥದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಮುಂದೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಅದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದೇ ಸೀಕ್ವಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಬಲ್ಲಾಳ ದೇವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದಾ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಾ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೇರ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರ್ನ್. ಬಟ್ ಆ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ. The topics that are discussed here is just a brief introduction to the subject of financial management. As I said earlier, I said financial management is like an ocean and I'm just introducing a drop to you. So that is what I have done here. If you want to listen to similar stories that I have narrated in this video and few more games, stay tuned till we meet next time. Have a great day and wish you a happy and fun-filled learning. Thank you for watching the video.